But I never go to school, so I could actually speak. আজকে আপনাদেরকে চারটা বাক্য শিখিয়ে দিব জীবনেও কোনো প্রফেশনাল সেটিং এ নিজেদের ইন্ট্রোডিউস করতে প্যারা খাবেন না। চলেন। হাই, মাই নেম ইজ মিnsই। Hi, this is Shan. I am pursuing an MA in English at ABC University. আপনি যে ডিগ্রি নিয়ে পড়াশোনা করছেন ইউনিভার্সিটিতে বসিয়ে দিবেন। I never go to the school. I mean, I did go to the school, but I have only studied 8th grade. After that, I never go to school. I am skilled at online teaching and have a good knowledge of content development. আপনি যেই কাজগুলোতে ভালো সেই কাজগুলো বসিয়ে দিন। You have two wonderful skills. One is like you have how to teach on online. This is a perfect. I mean, I need that. I wanted to learn from you. Second, you have really well knowledge for content development. আপনার যদি কোনো পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স থেকে থাকে কোথাও কাজ করার তাহলে এই লাইনটাও বলতে পারেন। আই হ্যাভ ওয়ার্কড XYZ কোম্পানি অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রাক্টর। যেই রোলে কাজ করেছেন যেই কোম্পানিতে চেঞ্জ করে দিবেন। He said like I have worked at XYZ company as an instructor. I had. It's kind of confused. I had work. There's some way the grammar is perfect. ওনারা ঠিক করতেছি না, বাট আমরা আরেকটা ওয়ে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে I had work there. You can আপনি ইনক্লুড করতে পারবেন যে আপনার কোম্পানি whatever is it. And I really enjoyed my experience over there. Very well, হ্যাঁ, আমি সেখানে যে এক্সপেরিয়েন্সটা গেইন করেছি সেটা আমার অনেক ভালো লাগে। Enjoy my experience over there. প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হইতেছে মনের ভাবকে প্রকাশ করা হইতেছে ভাষা। তাহলে আই ডোন্ট থিঙ্ক সর্বপ্রথম কোনো গ্রামার, কোনো ওয়ার্ড মিস প্রনাউন্স এগুলা ফলো করার প্রয়োজন নাই। As your company is looking for the same skill set, I believe I am a perfect fit for this role. যে আপনার কোম্পানিও তো এই স্কিল সেটই খুঁজছে, আমি এই রোলের জন্য একদম পারফেক্ট।